Igbo ọmụrụmụ n'akụkụ ụwa taa bụ Wednesday ma bụrụ abalị 21 n'ime ọnwa ekeresimesi n'afọ 2022 gere ọbụrụkpa okwu anyị ji wee mere isi akụkọ. Gọọmenti etiti enyefeela mahadum ala anyị dị na Ndufu Alike Ikwo okporo ụzọ bụ nke ha rụrụ ha n'ụlọ akwụkwọ ahụ. Gbakwurire n'otu jikọrọ ndị okpukpe nke Kristi emerụbara mmemme ha ji wee kụwapụta ọchịchị David Umahi na-achị steeti Ebonyi dịka nke magburu onwe ya. Ọ bụ akụkọ a na ndị ọzọ ka anyị ji wee sochie n'oge akụkọ ụwa na NTA Abakaliki. Aha m bụ ka na ya okoro. Gere akụkọ ụwa n'uju. Gọọmenti etiti ekwuola ya ha na ha arụchala ma nyefee ụlọ akwụkwọ mahadum okporo ụzọ dị 46 nye ụlọ akwụkwọ mahadum nke ọ bụ gọọmenti etiti nwe ya na steeti dị iche iche na ala anyị, na iji hụ na a ga-eji ya wee na-akwalite ezigbo ọnọdụ mmụta n'ala anyị. Onye minista na-ahụ maka ọrụ ngo nakwa ụlọ n'ala anyị bụ Naịjirịa bụ Baba Tunde Fashola mere ka amata nke a n'oge ọ gbapụrụ okporo ụzọ ahụ bụ nke ha rụchara wee nyefee Alex Ekwueme mahadum nke dị na Ndufu Alike Ikwo nke steeti Ebonyi. Onye nta akụkọ anyị ji akụkọ ahụ n'uju ya. Nakwa ngalaba a na-azụpụta ihe ndị ahụ dị na iwu, onye minista ahụ nke ọ bụ onye federal controller na-ahụ maka ihe gbasara ọrụ nọ na steeti Ebonyi bụ Maazị Steve Oluwadon ka Maazị Fashola nọrọ wee kọwaa na gọọmenti etiti abụgorori ndị gbatara ọsọ enyemaka site na ịrụnye okporo ụzọ. Ka Maazị Fashola rụtụrụ aka na gọọmenti etiti abụgorori ndị gbatara ọsọ enyemaka na iji hụ na arụrụ ụzọ dị 83 na ụlọ akwụkwọ mahadum nke ọ bụ gọọmenti etiti nwe ya. Onye minista ahụ mechakwara wee rụtụ aka na ihe karịrị 46 bụ nnọọ ụzọ ndị ha rụchagoro arụ n'ụlọ akwụkwọ mahadum nke ọ bụ gọọmenti etiti nwe ya ma nyefee ha n'aka ụlọ akwụkwọ dị iche iche n'ala anyị, ebe ndị nke dị 18 bụkwa nke ha rụchagoro ma bụrụ nke n'oge na-adịghị anya bụ nnọọ nke a ga-enyefe na ụlọ akwụkwọ dị iche iche, mana nke dị 19 bụ nke aka ji na aka ka ọ dị ugbu a bụ nke ha ka na-arụ arụ. O mechakwara wee rụtụ aka na gọọmenti etiti guzobere atụmatụ a eji wee na-adụnye okporo ụzọ na ụlọ akwụkwọ mahadum dị iche iche n'ala anyị bụ Naịjirịa, na iji hụ na a kwalitere ezi ọnọdụ ebe ụmụ akwụkwọ nọ wee na-agụ nnọọ akwụkwọ na ala anyị. Onye vice chancellor mahadum Alex Ekwueme Federal University dị na Ndufu Alike Ikwo bụ ọkammụta Sunday Elom bụ nke ọ bụ onye osote ya nọchiri anya ya bụ ọkammụta Ebel Ezoha nọrọ wee rụtụ aka na agbanyeghị ụzọ dị iche iche bụ nke gọọmenti etiti rụnyegoro na ụlọ akwụkwọ ahụ na ọ nọkwara n'afọ 2018 wee rụnyere ha ọkụ eletrik bụ nke na-enyere ha aka wee na-akwalite mmụta na-enye ụmụ akwụkwọ na-agụ akwụkwọ na mahadum ebe ndị ahụ. O jikwara wee kelee onye isi ala maka afọ ọma ya bụ Muhammadu Buhari n'ihi ka o si wee na-enyere ha aka na-ekewapụta ezi ọnọdụ na-enyere ụmụ akwụkwọ aka wee na-agụ akwụkwọ na mahadum ahụ ka ọ dị ugbu a na ala anyị. Ụfọdụ ụmụ akwụkwọ bụ ndị gwara ndị nta akụkọ NTA okwu jiri ohere ahụ wee rụtụ aka n'oge a na-arụnyebeghị okporo ụzọ ndị ahụ, na nke a mere nnọọ ka ha wee na-ata afụfụ dị iche iche na mahadum ahụ dị na Ikwo nke steeti Ebonyi ka ọ bụ gọọmenti etiti bụ nnọọ nke nwe ya. Ha mechakwara were ohere ahụ wee kpọkụkwa gọọmenti si ha biko na ha nyekwu aka wee rụọ ụzọ dị iche iche dị na mahadum ahụ, n'ihi na ịrụ ya ga-enyere ha aka ka ha na-afụ nnọọ ụzọ bụ nke ha ga-esi
wee na-aga ebe ha na-anọ amụ akwụkwọ ha nakwa ebe ha bi ebi na ụlọ akwụkwọ mahadum ahụ bụ nke dị nnọọ na steeti a na Abakaliki. Ka ọ fọrọ nnọọ ọnwa abụọ bụ oge ahụ ga-ahazi ntụliaka na ala anyị, ụlọ ọrụ kọmishọn na-ahazi ntụliaka eji INEC mata n'ahịa ịchafụ agbatịala ịdị na-akpa ọbụbọ ha na ndị nwere agba na steeti a iji chọta ụzọ a ga-esi wee na-eme ka ndị mmadụ na-aga enweta akwụkwọ ikikere ahụ nwa bekee kpọrọ PVC n'ebe dị iche iche na steeti a. Chinaza John wetara akụkọ a ya na ihe ndị ọzọ bụ nke efu kacha wee pụta ihe n'ọgbakọ ahụ ụlọ ọrụ ahụ ya na ndị nwere agba nwere na steeti a. Ya bụ ọgbakọ nke chịkọbara ọnụ ndị welitere isi na ngalaba dịgasị iche iche bụ otu n'ihe ndị ekwesịrị ime tupu ụbọchị a ga-eme ntụliaka elu ewee ruo. Ya bụ nwa ọgbakọ bụ isi sekpụ ntị ya bụ otu a ga-esi wee nata ya bụ akwụkwọ eji atụ vootu nke ga-anọ ọkpụtara ọkpụ nyere ndị bịara ya bụ ọgbakọ ohere dịgasị iche iche itinye ọnụ gbasatara mkpa ọ dị na akụrụngwa eji eme ntụliaka bịara n'oge, nchekwa ndị otu pati dịgasị iche iche, mbọ ndị ụlọọrụ INEC na-agba ịhụta na enweghị tika zọgbuo, gbakwunyekwara ihe ndị a na-eme iji wee hụta na echekwara ndị bịara ịtụ vootu nakwa mkpa ọ dị na ehiwere ebe a ga na-eweta ya bụ akwụkwọ eji atụ vootu nke ga-anọ ọkpụtara ọkpụ n'ebe ọ dị mfe nye ndị mmadụ bụ ụfọdụ n'ihe ndị etinyechara ọnụ na ya bụ ọgbakọ. Onye isi ndị ụlọọrụ INEC n'Ebonyi steeti bụ Odoziakụ Pauline Onyeka kwuru ya kwụsie ike na ndị ụlọọrụ INEC agaghị anabata ihe ọbụla ga-eme ka ya bụ ntụliaka nke a ga-enwe n'afọ ọzọ bụrụ nke na-agaghị agasịrịrị werere. Ọ katọrọ ya bụ kepụkepụ a na-anụ na enwere ndị na-azụ akwụkwọ eji atụ vootu ma sio na iwu ahụ nke na-akwado ịtụ vootu n'ala anyị nke eji Electoral Act wee mara n'olu oyibo emeela ya ka ọ bụrụ ihe ga-esi ike iji wee ime ka ya bụ ntụliaka elu bụrụ nke na-agaghị aga nke ọma. Ọ gara n'ihu wee kwe nkwa na ihe ndị ahụ niile ha tinyechara ọnụ na ya karịsịa otu o si wee metụta otu ndị mmadụ ga-esi wee nata ya bụ akwụkwọ eji atụ vootu nke ga-anọ ọkpụtara ọkpụ bụ nke ya bụ ụlọọrụ ga-eleba anya nke ọma. Ndị welitere isi kwuru okwu na ya bụ mmemme gbakwunyere onye isi jikọtara ndị ọrụ nchekwa niile na steeti a na-eleba anya maka ya bụ ntụliaka elu nke eji ISS wee mara n'ahịa ịchafụ, bụkwa ya bụ onye isi ndị ụlọọrụ uwe ojii n'Ebonyi steeti bụ Maazị Aliyu Garba gbarụrụ ihu n'otu esi wee na-emebigasị ụlọọrụ ndị INEC n'ala anyị gbaa gburugburu ma kpọkuo ndị wetere isi n'ala anyị karịsịa ndị nne na nna ka ha biko dododo kụziere ụmụ ha mkpa ọ dị na ha wepụrụ aka n'ụdị agwa ma kụzikwara ha ka ha hapụ ire akwụkwọ ha ji atụ vootu ma ọ bụkwa na ịzụta azụta n'ihi na ya bụ ihe bụ nke iwu na-akwadoghị. Ndị bịara ya bụ mmemme gụnyere ndị ọrụ nchekwa dị iche iche, ndị eze ọdịnala, ndị isi okpuru ọchịchị dịgasị iche iche na steeti a, ndị isi otu pati dị iche iche nakwa ndị na-anọchi anya ha, otu ụmụ ntorobịa nakwa nke ụmụ nwanyị, ndị otu dịgasị iche iche nke gụnyere otu ọrụsị n'ala anyị bụ ndị eji Association of Persons Living with Disabilities wee mara n'olu oyibo bụ ndị so wee bịa ya bụ ọgbakọ. Na Abakaliki, abụ m Chinaza John. Iji merube mmemme n'ihe ọchịchị David Umahi nwetagoro kamgbe ọ malitere ọchịchị bụ ya bụ ihe kacha pụta ihe dị ka ndị nwere agba sitere na steeti Ebonyi zukọrọ na ogige Ecumenical Center dị na Abakaliki iji kwanyere David Umahi bụ aka na-achị steeti a ezigbo ugwu. Onye nta akụkọ anyị bụ Caleb Ogbonna wetara akụkọ na ndị socha wee gbaa mbọ ka ekewapụta steeti a nakwa ndị a na-akwanyere ugwu na steeti Ebonyi bụ nnọọ ndị sonyechara wee kwanyere aka na-achị steeti a ugwu n'oge ha nwere ọgbakọ ahụ na Abakaliki.
Ọ bụ ụbọchị inye ekele nakwa ito ndị mmadụ site na ntụnye oke ha wee nye mmepe na otito nke Ebonyi steeti. Dịka aka na-achị Ebonyi steeti bụ Governor David Umahi bụ onye chiri echichi ụzọ dị ise dịka otu okpukperechi bụ Christian Association of Nigeria chiri echichi dịka nna okwukwe. Ndị Royal Fathers chikwere echichi dịka ochendu nke mbụ na ala Igbo. Governor David Umahi jikwe otu aka ahụ wee gakwa n'ihu wee gosipụta obi ụtọ ya wee nye ndị tụnyegoro oke ha ịhụ na Ebonyi steeti bụ nke na-emepe dịka o kwesịrị. Ndị ahụ ekelele ma chie ha echichi maka ntụnye oke ha na mmepe Ebonyi steeti gakwa n'ihu wee kọwaa na ya bụ echichi echiri bụ nke ga-enyere ha aka ịhụ na ha na-eme ihe ike nyere gakwa n'ihu ịhụ na Ebonyi steeti bụ nke na-emepe dịka o kwesịrị. wee gatụ owe kwesị oge mmemme ekeresimesi nakwa mmemme ndị ọzọ bụ nnọọ ihe eji enyerịkọta ndị mmadụ onyinye ma jikwara ya wee na-akwalite ndụ ndị n'onwe ka ọha ha n'ala anyị. Ọ bụ nnọọ n'ihi nke a mere ka otu a na-akpọ Universal Outreach nke otu jikọrọ ụmụ nwanyị a na-akpọ n'ahịa ịchafụ Umahi bụ otu kwuru na onwe ya jiri wee hazie mmemme iji mee ka ọnọchị gwa ndị mmadụ na steeti a. Innocent Agbo gara ahụ ka esi wee hazie mmemme ahụ ma wetara anyị akụkọ a. Ịkwalite ọnọdụ ụmụ nwaanyị nakwa nke ụmụaka karịsịa ndị ụwa na-atụ n'ọnụ so na isi sekpu nte eji guzobe otu ahụ nke na-abụghị nke gọọmenti amara dịka Universal Outreach for Women Empowerment Initiative Umahi n'ahịa ịchafụ bụ ndị kọwara na kemgbe e guzobere otu ahụ n'afọ 2017 na ha nwaala oke ha iji hụ na ha chịsoro ihe ahụ bụ ebumnobi ha site na enyemaka otu ahụ na-enye ha nkwado bụ ndị nọ n'obodo a nakwa na mpụga nakwa ndị wetara ego maka ihe mmemme ekeresimesi dịka ọ dị na nke afọ a ka ndị otu ahụ nọ wee kwalite ọnọdụ ụmụ nwaanyị karịsịa ndị ajadu nakwa ụmụaka iji mee ka ha soro ibe ha wụọ n'ọchị dịka abanyere na oge ihe mmemme ekeresimesi. Onye ụkọchukwu na-elekọta otu ụlọ ụka ahụ bụ nke a mara dịka Universal Christ Ministry of All Nations bụkwa na otu ụka nọ wee guzobe otu ahụ kwuru na nke onwe ha bụ Reverend Scam Nwokolo nakwa onye isi izugbe na-elekọta otu ahụ bụ onye oziọma Abigail Ezeihu mere ka amata na ihe ji wechịkọba mmemme ahụ bụ ịbịa lezi anya na ọtụtụ ibe arọ nke ụmụ nwaanyị ajadu na-ebu n'ezinụlọ ma abịalezi anya n'ọnọdụ amaghị ka esi kwuru ka a na-ahụta n'ọnọdụ akụnụba n'ala anyị bụ Naijiria ha wenye ha owuwe anya ka ha hụta na mmadụ ịba ajadu abụghị na ndụ agwụla ma bụ na onwe ezi olileanya. Ndị ahụ obi jupụtara na aṅụrị bụ ndị natara ọtụtụ ihe onyinye dịgasị iche iche nke gụnyere akwa a na-ama ama osikapa nakwa ego bụ ndị kwupụtara obi ụtọ ha wenye otu ahụ kwuru na nke onwe ha nakwa otu ụlọ ụka ahụ maka ịhụta ọnọdụ ịhụso anya ha ma si otu ahụ wee gosipụta ha ịhụnanya site n'ihe onyinye ndị a. O nwere ndị mebi mgbe ha na-abata ma ha na-asị ma matakwa akwa dị isi ma ọ bụ nke a ga-eme mana ha bịara ebe a na-ene akwa Krismas obi wee ju ha na-aṅụrị. Ndị Universal Christ Ministry na-emekwara anyị ya every year ka abụrụ the first time. Anyị mbeda bụ ndo nwaanyị jibeta ned wee sị ga nge rie nnasị wee ga ka bụrụ ka beleva Jizọs nkele Chineke le ndị atamado ndụm eweji ya ga mbụ ndo onwedo onye nye mekadụ anyị dra ọbịa n'umibe so medasịla na Chineke be m kele ndị dobe chọọchị. Na mbụ n'okwu chukwu ya na ofe nrọpụrụ iche nke eji merube mmemme ahụ ka Oriakụ Roslyn Ezeodu nọrọ wee dọọ ụmụ nwaanyị ajadu ọdụ ka ha bụrụ ndị na-atụkwasị obi ha n'ebe Chineke nọ ma bụkwara ndị na-ebi ezi ndụ nke kwesịrị nṅomi. E nwekwara ọtụtụ ihe onyinye dị iche iche bụ nke ekesara wee nye ụmụaka ebe a nwere ọnọdụ ịkụ ngaji n'eze nke a haziri nye ndị niile bịara mmemme ahụ. Otu ahụ tara mmanyere nkwado nye ndị otu Umahi na mmemme ekeresimesi ahụ dịka ọ dị na nke afọ a bụ nke gụnyere otu ahụ kwuru na nke ọnwa ha ji mba United States of America merisi ọnọdụ bụ nke a mara dịka World Mission Foundation, otu bọọdụ na-ahụ maka mmụta ozuru mba ọnụ na Ebonyi steeti bụ UBEB nakwa otu nwaanyị nwere ezi mmụọ inyere mmadụ aka bụ Oriakụ Miracle Nwankwọ. Aha m bụ Innocent Agbo. Ndewo Innocent Agbo maka akụkọ ahụ. Igbo mụrụ mụ, ọ bụ n'akụkọ ahụ ka anyị ji na-eweta akụkọ ụwa nke uhuruchi taa n'isi njedebe ka m na-achịrị ọwa m
ka Ijeọma Peter Nwante ga-eburu oche iweta ka akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee. Kachibonu. Top stories tonight. Federal government hands over completed road project to Alex Ekweme Federal University, Ndufualike, Iko. Plus, Christian Association of Nigeria celebrates Governor Umahi for excellence in governance. A very good evening and welcome to the news. I am Ijeọma Peter Nwante. Now the news in full. The federal government says it has completed and handed over 46 internal road projects in various federal tertiary institutions as part of its intervention to make learning environment more conducive in the country. The Minister of Works and Housing, Mr. Babatunde Fashola, stated this during the inauguration of a road project completed by the Federal Ministry of Works and Housing in Alex Ekweme Federal Teaching Federal University in the Ndufualike, Iko, Ebonyi State. Kisto Koro reports. The 0.6 kilometers road links different parts of the university, including College of Medicine and Faculty of Law. Represented by the Federal Controller of Works in charge of Ebonyi State, Mr. Steve Oluwadon, Mr. Fashola explained that the federal government has successfully intervened in 83 internal roads in federal tertiary institutions. The minister noted that 146 had been completed and handed over, 18 were ready and would be handed over, while 19 were ongoing. He emphasized that the intervention was designed to give road infrastructure in the standard of learning a facelift. This is consistent with our progressive ideal of improving the human condition, and that process continues here today as we hand over this one in Alex Ekweme Federal University as a critical intervention to support education. The Vice Chancellor of the University, Professor Sunday Elom, represented by the Deputy Vice Chancellor in charge of administration, Professor Ebel Ezoha, said, apart from the internal road project, the federal government had in 2018 intervened in the energy needs of the university and commended President Muhammadu Buhari for the gesture. The university under this government has also benefited from the ecological fund, through which over 4 kilometers of internal roads and drainages were constructed to checkmate the incidence of ecological problems in the university. Some students of the university who spoke of the project shared their experiences. When the road was bad, like for us to get to our faculty, it was very, very hard and stressful. I think that the new road is actually good. It has aided us a lot. Times Keke refused to pass through this road because of the bad road and stuff like that. But now that the road has been done, I think transportation is now made easy for us. They called on the federal government to further reconstruct more internal roads in the school to further make difficult areas easily accessible. In Abakaliki, Kana Yokoro, NTA News. With the 2023 election barely 2 months from now, the Independent National Electoral Commission, INEC, has held an expanded stakeholders meeting to seek ways towards ensuring a smooth collection of PVCs and other pre-election related matters. Chinasa John reports on the issues brought to the front burner at the meeting. The expanded stakeholders meeting
is one of the pre-election activities geared towards ensuring that the 2023 general elections is conducted in a manner that will be acceptable by all the key players. With the collection of permanent voter cards and security top on the agenda, timely arrival of election materials, protection of members of different political parties, concrete steps to avert violence, safety of the electorates, as well as creation of mobile centers for the collection of PVCs were among issues raised at the gathering. Agencies must do the needful to ensure that there is enough security as far as the forthcoming election is concerned. Previous elections, we observed that some arrive at the actual time, while some people will arrive 3 hours or 4 hours before the actual time. What is the arrangement INEC is making to achieve this? We have been hearing free and credible election to be conducted come 2023. Please, how can people living with disability be going on when we have only 2 sign language interpreters in the state, and we are not using braille computer in Ebonyi State? The Ebonyi State INEC President Electoral Commissioner Mrs. Pauline Onyeka re-echoed the Commission's stand against buying of PVC, vote buying, pre- and post-election violence, adding that with the Electoral Act and the introduction of beavers into the system, there won't be room for any form of manipulation. She further promised to address their concerns, especially with regards to the collection of PVCs. I promised that the cards must go into the communities, in as much as you people assist us with security. Any community that wants the staff to come, let them provide security, take them to your community so that we will share all the cards. We are committed to making sure that all these cards are collected. As you might have also known, there will be no voting in the 2023 general election without the PVCs. Including the chairman Interagency Consultative Committee on Election Security ISES, who doubles as the Commissioner of Police in Ebonyi State, Aliyu Garba, who frowned at the destruction of INEC offices in the country, called on stakeholders and parents to educate their children against PVC buying and selling to avoid jail term. And you have to educate your world that PVC is your personal property. Any person enticing you to sell your PVCs with a view to casting votes, it's not only pushing you by an offense of which you are going to jail. Both the giver and the taker are liable for prosecution. So, what the words, we should be well educated. Please do us this favor by asking the government in power to give the traditional mass enough security while we promise to support you in all ramifications. Thank you. It is my promise that we will continue to collaborate effort with you and the police and other security chiefs to do what we can do to protect their offices, protect their workers, and protect the citizens of Ebonyi State. Members of different security agencies, traditional rulers, council chairmen, chairmen of different political parties and their representatives, town union presidents, youth and women organizations, interest groups, including Association of Persons Living with Disabilities, were among the stakeholders that attended the meeting. In Abakaliki, Chinaza John, NTN. We now take a short break. The news continues after this timeout. Please stay with us. NNPP, New Nigeria. NNPP, New Ebonyi State. New Ebonyi State. Progress. Progress. Adolawa means the answer. Ndị Ebonyi obonye gacha anyị o. Adolawa m. Anyị mara n'ọchịchị ya gadị mma. Adolawa m. Adolawa m na Chukwu kpọrọ gị o. Adolawa m. Anyị mara n'ọchịchị ya gadị mma. Adolawa m. Ka anyị soro ya n'azụ na Chukwu kpọrọ ya o. Adolawa m. Anyị mara n'ọchịchị ya gadị mma. Adolawa m. Ebonyi ọhụụ abịaruola o. Adolawa m. Chineke
God's Project Ohande Ebonyi ka anyị kwado Prophet Dr. Adolawam Chris na Engineer Mrs. Benedicta Nkitinyere Okochi ka ọ bụrụ gọvanọ n'oste gọvanọ n'ime otu pati NNPP pati nkatara imeri juru ka Ebonyi ka mma na nke a bụkwa nke anyị o. Welcome to the Glow Festival of Joy. It's a celebration like no other, with prizes like no other. 20 new houses to be won, 24 brand new cars, 200 sewing machines, 100 generators, 1,000 rechargeable fans. It's raining Gidigba prizes this season in the Glow Festival of Joy promo. Dial *611# to enter and grab your share of prizes in this celebration of a lifetime. It can only be Glow. Glow Festival of Joy promo. Dial *611# now. You're welcome back. In celebration of excellence in governance and service, stakeholders in the EBONYI project converge at the Christian Ecumenical Center, Abakaliki, to honor Governor David Umahi and some members of the public for their preeminence in service towards the development of the state. Caleb Obunna reports that the founding fathers, Royal Fathers, Elders Council were among those also recognized by the governor. It was an evening of appraisal, recognition and celebration as Governor David Umahi received 5 chieftaincy titles, such as the Father of Faith by the Christian Association of Nigeria, CAN Southeast, Ochendu One of Igbo Land by the Royal Fathers, among others, for excellence in governance. The governor, while re-emphasizing the need for the next governor to originate from Ebonyi North through the emergence of the All Progressive Congress governorship candidate, Chief Francis Mwifuru for Equity, Fairness and Justice, unveiled the David Umahi Award and Lecture Series and proceeded to decorate deserving personalities. It's going to be a token of appreciation on behalf of the state to say we are grateful. 50 million naira to the founding fathers. And to the CAN, you will get a financial instrument to appreciate you for your prayers and commitment to what we have in Ebonyi State, the sum of 50 million naira. To the Elders Council, you will get the sum of 30 million naira. To the Divine Mandate Pastors, you get the sum of 40 million naira. And to the traditional fathers, you get the sum of 30 million. For these awardees, the honor will spur them to contribute more for the development of the state. It's a call to duty. I'm going to make more contribution towards the development of Ebonyi State, to the glory of God, and for the betterment of all mankind. To me, this is just a starting point, something that will engineer me to do more. There was also a display of over 50 national awards received by Governor David Umahi for good governance. In Abakaliki, Caleb Obunna, NTA News. The peculiarity of Christmas, among other festivals, is the exchange of gifts and alms given to people, especially the indigent. That was the gesture demonstrated by the Universal Outreach for Women Empowerment Initiative, UNIWOMI, a non-governmental organization in Ebonyi State. Innocent Abu witnessed the event for NTA and our reports. Promoting the welfare of women, children, and the indigent as part of its objectives, the Universal Outreach for Women Empowerment Initiative, UNIWOMI, said it has kept faith in that direction since its establishment in 2017. With the assistance from her foreign and local partners and donors for the 2022 Christmas party, the organization impacted the lives of widows and children to give them the sense of belonging in the Yuletide.
The minister in charge of Universal Christ Ministry of All Nations, the anchor-based church of the NGO, Reverend Scamp Nwokolo, and the chief executive officer, Yenowemi Evangelist Abigail Ezehukumere, said the gesture is in recognition of heavy burden of widows in the present economic difficult situations in the country, and to assure them that widowhood is not a life without hope. Number of widows are passing through tumultuous moments in their life. And then we felt that on our own little way that we can make a little impact in their life to encourage them so that at least it will help them to move on with their life and then to encourage them never to give up. For the fact that they have Jesus, who is their own husband, that we that are the ambassadors of Christ, that we are here to remember them. And I believe strongly that it will make them happy and they will feel belong in the society. And I pray that as today's occasion comes to an end, that they will continue to have every reason to know that truly that God is always there for them. The elected beneficiaries who received wrappers, rice and money expressed gratitude to the ministry and the NGO for appreciating their plight and showing them their love. Maybe mgbe ha na-abata mana ha bịara ebe a na-ene akwa Christmas obi wee ju ha na-aṅụrị and the Universal Christ Minister na-emekwara anyị ya every year ka bụrụ the first time anyị beda bụ ndo nwaanyị jibeta ned wee sị ga nje rie nnasị wee ga ka bụrụ ka beleva Jesus nkele Chineke le ndị atamado ndụm ebe ji ga mbụ ndo onwe do nye mekad anyị dra so madasila le Chineke be mukele kele ndudo be church. Earlier in the message at the special church service to mark the event, Reverend Mrs. Roslyn Ezudi urged the widows to put their trust in God and show good examples of his children. As the Jesus' wife, there is nothing on earth that will make this Jesus whom they are following to leave them. Only for them to have hope, faith, and also a such persons for God. There were also gift items for children and light refreshment for all the invitees. Among the notable partners of Yenowemi for the 2022 edition include the United States of America-based World Mission Foundation, the EBONYI State Universal Basic Education Board, and Mrs. Miracle Nwankwo. In Abakaliki, Innocent Abo, NT News. And the news, another look at our major stories. Federal government has completed and handed over 46 internal road projects in various federal tertiary institutions as part of its intervention to make learning environments more conducive in the country. We also told you that the Christian Association of Nigeria, CAN, has celebrated Governor Umahi for excellence in governance. That's the size of our package tonight. Thanks for watching. I am your presenter, Ijoma Peter Wande. Good night. For irresistible hospitality services and the zenith of delightful experience, welcome to Osborne Lapam Royal Resort Limited, nested in the heart of EBONYI State in different locations. Osborne Lapam Royal Resort Main Branch, Annex, Uburu. With international 5-star accommodation, top quality chefs with delicious cuisine, redefining luxury and space with an indoor and outdoor swimming pool. Serene environment, relaxing atmosphere in the spa center, spacious chill-out and bar, spacious hall for events and wedding, well-equipped gymnasium, water treatment plant, top-notch security and standby generator, with well-trained staff that will wow your stay. It's time well spent. It's Osborne Lapam. Visit Osborne Hotels for world-class experience in its aesthetic environs, lavished with classic edifice and flawless hospitality service delivery. We wish you a Merry Christmas. My name is Femi Adebayo. This holiday season, StarTimes is taking us to a better level.
You can step up your family entertainment with the Star Times Upgrade promo. You recharge 2 months on Nova Bouquet and get upgraded to Basic or Smart Bouquet. Recharge 2 months on Basic or Smart Bouquet, you get upgraded to Classic or Super Bouquet. And if you recharge 2 months on Classic or Super Bouquet, you get 10 days free on your subscription. This upgrade automatically qualifies you for a weekly draw to win 55-inch smart TV, PA systems, home appliances, and more. These prizes are proudly sponsored by Longreach, Wayon, and Amaz. This promo is from the 15th November to 15th January 2023. Times and conditions apply. On Star Times, every day is the best day ever. Merry Christmas and Happy New Year. Star Times. Entertain your family. NNPP, New Nigeria. NNPP, New Ebonyi State. New Ebonyi State. Progress. Progress. Adolawa is the answer. Nurumolu Chineke ka ọ na-eti mkpu na-asị o, Adolawa m ga-achị Ebonyi o. Anụkwara m olu Chineke ka ọ na-eti mkpu na-asị o, Adolawa m ga-achị Ebonyi o. Adolawa m abịago, karịdego, anaghị azịza azọ. Isi kwere ugo ya na-etu ga-adọlawa m gachi, karịdego, anaghị azịza azọ. Isi kwere ugo ya na-etu ga-adọlawa m gachi. God's project. Onye ga-achị Ebonyi o, adọlawa m gachi. Ebe nọ ka anyị onye ga-achị Ebonyi State, adọlawa m gachi. After you na you. Onye ga-achị Ebonyi o, adọlawa m gachi. Prophet Doctor, adọlawa m gachi. Onye isi omume nọrọ n'isi. Ezi nwoke mara kpa ndị obodo. Pati nkata erimeri. Nwoke nwere bisa na anọrị o. Ọ bụrụ gọvanọ ihe ga-aka mma. Adọlawa m gachi. Ọkwa na pati nkata erimeri. Adọlawa m gachi. Ụgbọ na-aga aga, ụbịam ọnụ tụga ọsọ. 2023 is assured. Adọlawa m gachi. From the rising sun down the sunset of Nigeria lies the line of excellence, tracing the mold of productive future in careers and specializations. One is pinpointed. Blessed Martins International Institute of Science and Technology, BMIIST, located in Ohatekwe, Amagu, Iko, in the core local government area of Ebonyi State, raising the demand in modern health professions through the offer of academic admission in various accredited courses such as Community Health Extension Worker, Junior Community Health Extension Worker, Environmental Health Technician, Environmental Health Technology, Health Information Management, Health Education Promotion, Pharmacy Technician, Medical Laboratory Technician, Public Health Nursing, and so much more. BMIIST, connecting the world for current information and modern practices in health services through her equipped ICT center, highly stocked library, state-of-the-art practical facilities, as well as competent manpower. For your admission and inquiry, visit the institute or www.blessedmartinsiist.com. Email info@blessedmartinsiist.com or call 081 66 90 5529. BMIIST is simply the best. BMIIST, the international standard education within our reach. Have you experienced heaven on earth? New Heaven Hotel is exclusively where you can enjoy overwhelming paradise in Abakaliki, Ebonyi State. Upon arrival, you will be impressed and pleased with the spacious and beautiful serene environment with outstanding landscaping. We are consistent, exceptional in service delivery. Our staff are courteous and well-trained to carefully anticipate the needs of guests. Our hotels offers luxurious decor and carefully selected furnishings. The rooms and suites are tastefully decorated with access to your choice channels, high-speed internet, steady water and power supply with the finest dining experience. Our guests have access to a range of world-class recreational amenities such as swimming pool, executive bar, fitness gym, business center, car hiring services, a multi-purpose capacity event hall.
We are located at the heart of the city, number 2, Amasri Street off Afipe Road, Abakaliki, Ebonyi State. Visit us today and experience excellent level of service delivery and maximum comfort. For enquiries and booking, please call 070-588-71002 or 090-67-233-055. Visit our website at newheavenhotel.business.site. New Heaven Hotels, Heavenly's Bliss Redefined. Are you looking for a serene and clean environment conducive for relaxation and suitable for all your events? Look no further. Foundation Guest House is your number one. Our bar is stocked with the choicest drinks and beverages, while it provides a suitable atmosphere for family and friends hangout. Taste the sweetest African and intercontinental delicacies in our restaurant, where fresh meals are always available. Foundation Guest House offers a wide variety of masters and regular bedrooms to meet all your accommodation needs at pocket-friendly rates. Our constant power and water supply are guaranteed all day long. Hospitality and service from our receptionists and attendants is top-notch to create that feeling of home away from home. Check into Foundation Guest House today at Amasiri, Afipa Road, with our annex at Okwansi, Nkaliki, and enjoy a delightful experience. Foundation Guest House. Hospitality and best service. Nigerians, elections are here again. Let us shun violence. Let us play the game according to the rules. Do not be a thug. Say no to violence. Let's rise and defeat violence, crime, and sabotage against the peace of our nation. Nigeria is the only country we have. We must do everything to keep it united. We must avoid any act that promotes hate and disintegration. Say no to separatist movement, terrorism, fake news, hate speech, religious bigotry, and any act that tends to divide us as a nation. Watch out for strange gatherings and suspicious movements. Restrict access to sensitive documents and data, the disclosure of which may damage national security. Due to misinformation and wrong choices, some idle persons resort to vices in their greed to get rich quick. They resort to kidnapping, killings for rituals, and other heinous crimes. Be a good citizen. Be patriotic. To pass security information, please call 0813-222-2105, 0915-339-1309, 0908-837-3514, or send a mail to dsspr@dss.gov.ng. This message is from the Department of State Services.